कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः नश्चिन्मन्यो सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती मातेर्भागिनीमती वीणापवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ओं श्री हयग्रीवाय नमः सर्वदन्तविकासमन्दः सांस्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दानसुन्दरीमुपास्महे ओं श्री महासरस्वत्यै नमः अन्तरान्तविरोगशान्तये शान्तभावहिं च वैभवम् अन्नरं वंशकिञ्जरं मुखे वन्महे कृपकिञ्जरं महः ओं श्री महागणाधिपतये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ओं श्री मेधा दक्षिणामूर्तये नमः अस्मत् श्री गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः हरिः ओम् आचम्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं मधोक्षयाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा एते भूमि भारका एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ओं प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओगुं सज्जं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओं आपः ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं 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 श्री गोविंद 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 ओं श्री ओं पात्रासमस्ताक्षेद्वारा श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणद्वीपरार्धे स्वेदपराकल्पे वैष्णवन्त्रे कलियुगे प्रथमोपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे सागरोर्मध्यप्रदेशे समस्तदेवता ब्राह्मणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि संवत्सराणां you put your chair there and sit in this corner so you don't block onto yeah ओं श्री गोविंद 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 मौपात्तासमस्ताक्षेद्वारा श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य जब्रह्मद्वीपरार्धे श्वेतपराकल्पे वस्त्रमन्त्रे कलियुगे प्रथमोपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे सागरोर्मध्यप्रदेशे समस्तदेवता ब्राह्मणहरिहरगुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभावादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री दुर्मुखिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे शुक्लपक्षे शरन्नवरात्रि महापुण्यकाले षष्ठ्यां बृहस्पतिवासरयुक्तायां बृहस्पतिवासरे श्री महाविष्णुनक्षत्रे श्री विष्णोः श्री विष्णुकरणे विशेषविष्टां श्रुतौ श्रीमान् एतेषां भक्तजनानां नानाविधगोत्रोद्भवस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यविजयभिरागारोग्य अष्टैश्वर्यावृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्थफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सन्तानशोभलाभाप्यर्थं समस्तमङ्गलाभाप्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं येषाम् अरिष्टस्थाने स्थितां तेषां ग्रहाणाम् अपुर्जपरिहारद्वारा सुफलाभाप्यर्थं श्री परमगुरुकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्री सद्गुरुसायिकटाक्षसिद्ध्यर्थं
पंचमुखेश्वर स्वामी देवता उद्दिश्य पंचमुखेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम पंचायत स्वरूप भगवान श्री सत्यसाईश्वर दिव्य कृपा कटाक्षम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता दिव्य चरणारविंदयोः अचंचल भक्ति पूर्वक प्रेम सिद्ध्यर्थम संभवद्भिद्यव्यै संभवद्ब्रह्मचारे संभवतानिमे संभवता कालेन संभवता प्रकारेण यावत् शक्ति रुद्र प्रश्नमकालवाक दुर्गा सूक्त शांतिमंत्र सहित ललिता सहस्रनाम देवी पारायण देवी सप्तशती पारायण सहित ध्यान आवाहना षोडशोपचार पूजयांच सद्यो जात श्री सूक्त विधानेन अहं करिष्यामः आदौ निर्विघ्नपरसमाप्तम श्री महागणाधिपति पूजयांच करिष्ये तदंग कलशाराधनं करिष्ये ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमास्थितः मूले दत्तस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदा वृक्षौ सागरः सर्वो सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो क्षत्रलिङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः कलशे एषु धावति पवित्रे परिष्यन्ते उद्भैरज्ञान ओम आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावाप विश्वापो नमापो अमृतमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्यापो यजो विश्याप ज्योति विश्याप सत्यमाप सर्वा देवताप भूर्भुवस्वराप ओम गंगे चेमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुर्वयान्तु श्री महागणाधिपति पूजा दुरितक्षयकारका कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवमण्डपं देवम् आत्मानाञ्च सम्प्रोक्ष्य ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नो दिविश्रीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीपति दीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिद्धजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ॐ गं गणपतये नमः ॐ ग्लौं गणेशाय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ यं लं लं शं सं मं लं शं मनोबुद्धिचित्तहंकारात्मने पंचमुखेश्वर स्वामिने नमः पंचायत स्वरूप भगवान श्री सत्यसाईश्वराय नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः उच्छास्वरूपेण बहिः आगच्छत्तिष्ठं तस्वाहा ओम आसुनीते प्रणस्माश्चक्षुः पुनःप्राणविनो देवोगं जोग पश्येम सूर्यमुच्चरं तामन्मते मृजानुस्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमाभ प्राणान्यवधास्तानुकृते पंचमुखेश्वर स्वामिने नमः पंचायत स्वरूप भगवान श्री सत्यसाईश्वराय नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः श्री महागणाधिपतये नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव अभिमुखो भव स्थिरासनं कुरु प्रसीद 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 ओम सुमुखश्चैकरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्ब स्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि पठे श्रेयादति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो ईश्वरेण सर्वविघ्नचिते नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः पूर्वप्रकारेण संकल्प्य ओम मत्स्य श्री रुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रश्च अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमोक्तस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्येष रुद्रो देवता नमः शिवाय इति बीजं शिवतराय इति शक्तिः महादेवाय इति कीलकं साम्बसदाश्वस्वान् प्रसादसिद्ध्यर्थे जपाभिषेके विनियोगः ओम नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः मयोभवे च तत्सपूर्णमासात्मने तज्जनेभ्यां नमः नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः महेश्वराय चूर्णसुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः नमः शिवाय ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः शिवतराय च सर्वकर्त्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयोभवे च तत्सपूर्णमासात्मने सरसे स्वाहा नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने शिखाय विषये महेश्वराय चूर्णसुबन्धात्मने कवचाय हुम नमः शिवाय ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयावशु शिवतराय च सर्वकर्त्वात्मने अस्ताय
भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपाताननभस्तरान्तभवनब्रह्माण्डमाविस्फुरद् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिरसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाकृतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्चपण्ड ध्यायेदीप्सिद्धये ध्रुवनं विप्रोविञ्चेच्छिवं ब्रह्माण्डव्याप्तरेखाकृतिप्रजा भासमानाभिजङ्गैः कण्ठे कालाकपर्दाकल्लशिखराश्चण्डकोदण्डहस्ता रक्षारुद्राक्षमाला प्रकृतभयकरा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकृतविभानः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सदानिम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामि ईश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् ॐ श्री साई भवानी शंकर स्वामी देवताभ्यो नमः। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सिंधूरार्ण विग्रहां त्रयणां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुखां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नशकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्तरक्तरणां ध्यायेत् परेदम्बिकां पाशांशैक्षुकोदण्डबाणहस्तां रविप्रभां राजराजेश्वरीं वन्दे सच्चिदानन्दरूपिणीं या कुन्देन्दुतुषारहारधवळाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिविद्देव सदा वंदिता सामां पाद सरस्वती भगवती निश्चेषजाड्यापहा ओम आशासुरासी भवरंगवल्ली भासेवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे अरविन्दारुणसुन्दरीं त्वाम् ओम अरुणकमलसंस्था तद्रजपुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्टा भीतियुग्मां विजाता मणिमकुलविचित्रालङ्कृतिः पद्ममाला भवतु भुवनमाता सन्ततन्त्रीः श्रीयै नमः। ओम लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धभगवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनी सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वं मां गृहाण महेश्वर। आत्मावहन्तरयः सचेतसश्चेतैरश्वैः केतुमद्भिः वाताजिरैर्बलवद्भिः मनोजवै आयाहि शीघ्रं मम हव्याय सर्वो ईशानमावाहयामि इत्यावाह्य ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपदामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम्। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। सज्जो जातं प्रपज्यामि इति आसनं समर्पयामि। सज्जो जातं प्रपज्यामि सज्जो जाताय वै नमो नमः इति आसनं समर्पयामि। अश्वपूर्वां रथमज्जां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं वह्वये श्रीर्महादेवी शतम्। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ॐ भवे भवेनाति भवे भवस्व मां पादयोः पाज्यं समर्पयामि। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भक्तये श्रियम्। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। भगवद्भवाय नमः। हस्तयोरर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। चन्द्रामभासां यशसा ज्वलन्तीं स्वयं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। वामदेवाय नमः। मुखे आचमनं समर्पयामि। आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदतिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च
लक्ष्मीः ॐ ह्रीं नमः शिवाय ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः अथ पञ्चामृतस्नानम् ॐ आप्याय स्वसमेत ते विश्वतः सोमपृष्टियं भवावाजस्य सङ्गते क्षीरेण स्नपयामि ॐ दधिक्रामन्नो अकारिषं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुं शीतारिषत् दध्ना स्नपयामि शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सवितात् पुनः पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येन स्नपयामि मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन्न स्वन्तोषधि मधुनक्तमुतोषसि मधुवत्पार्थिवगुं रजः मधुज्जौरस्तुवपिता मधुमाम्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तनः मधु 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 मधुना स्नपयामि स्वादुर्भवस्य दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुं मदाभ्यः शर्करया स्नपयामि या फलिनी ईर्या कमला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिप्रसूतास्त्वानो मुञ्चन्त्वकुम्भसः फलोदकेन स्नपयामि ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तुजन्मने बाहुभ्यामतते नमः या देशशिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमणया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्तापिताकशीः या विषं गिरिशन्तहस्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरिकृतां कुरु माहिगुं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगते विष्मकं सुमना हसते अद्यवोचदति वक्ता प्रथमो देह्यो वृषके अहीतश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णोतमभ्रस्सु मङ्गलः ये क्षेमाकुं रुद्रा अभितो विश्वस्सहस्रो वैशाकुं मेलयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदुषन्नदुषन्मुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृशो प्रयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो मन्तेभ्यो कर्णमः प्रमुञ्चदन्मनस्वोभयोराग्नियोज्यां राष्ट्रते हस्ते शवः पराधा भगवो वपा अवदत्यदनुस्वं सहस्राक्षसुरे सुरे निशीर्यशय्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्तयुक्तपन्थिनो विशल्योपाणवाकुम्भुता अनेशन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीलुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्षया परिपूजा नमस्ते अस्वायुधायानाथताय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव जन्मने परिते जन्मनो हेतिरस्मान् प्रणश्च विश्वतः अतो येषु दिस्तवारे अस्मन्निधे जलम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बराय त्रिपुरान्तकाय त्रियाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय कृषिमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोदिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्दिरे वारिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वायुवस्विवाय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय ग्रन्थयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः कौबाय निषङ्गिने
वीराणां पतये नमो नमो निषङ्गिनै श्रुतिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाभिभ्यो दिगाधुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्कं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीशिने गिरिचराय कुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमः सभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याजिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः गुणाभ्यस्त्वगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमः वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः उज्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः ईश्वरेभ्यो धन्वभ्यश्च वो नमो नमो ब्रह्मेभ्यश्वरिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कपर्दिने च विरुक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो वीरस्तमाय देशपते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वशीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्भने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाग्राय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः पूर्याय च वस्मन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीर्घ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च परिश्रयाय च नमो याम्याय च शेक्याय च नमः पूर्वज्ञाय च नव्याय च नमः सोभ्याय च सान्याय च नमो पन्याय च खट्टाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आशुरताय च नमः शूराय च पविन्द्रहे च नमो वर्गिने च परुपिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रुतिपते च नमः तीक्ष्णे च वेदायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च हत्याय च नमः कार्याय च नीत्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः गोप्याय च पद्याय च नमो हर्ष्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इंद्रियाय च तप्याय च नमो वाक्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुभाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्बाय च अरुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वराय च दूरे वराय च नमो हन्ते च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः सिद्धाय च भूयाय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रकरणाय गोकरणाय च नमः आचार्याय च लाज्याय च नमः षष्ट्याय च प्रेम्याय च नमः श्रीहत्याय च प्रभाज्याय च नमयिन्याय च प्रवद्याय च नमः किटिशिलाय च क्षयाय च नमः प्रवद्धिने च पुरस्त्रये च नमो घोष्याय च
च कृत्याय च नमस्तव्याय च गेह्याय च नमः कार्याय च गह्वरेशाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पावंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हर्याय च नमो लोक्याय च लव्याय च नमः पूर्याय च सूर्याय च नमः पर्याय च पर्णकस्याय च नमो पदुरमाणाय रात्रिधरे च नमः आद्यधरे च प्रत्यधरे च नमो भक्तिभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्मर्केभ्यो नमः आनिर्भदेभ्यो नमः आमीवर्केभ्यः राते अन्नसस्पते रविगन्धीरोषा येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मातेर्मारो येषां किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशती शिवा रुद्रस्य वेशती तया नो व्रजीवसे शिवागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामे यदा न समशस्तिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुलं मृणानो रुद्रो गणो मयस्ते क्षयद्वीराय नमसादेवे यक्षं च योश्च मनुरायते पिता तदस्यामतवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो वृषन्तमुतमानो मानो वधीकृतरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रवीरुषः मानस्तोके तनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेषुरीरुषः वीरात्मानो रुद्रभामिदो देवरुष्मन्तो नमसादेवते आराध्ये भोग्नवतपूर्षण्ये क्षयद्वीराय नमस्ते अस्तु रक्षाचनो अधिकदेव गृह्यदाचन शर्मयच्च विवधाः सुविश्रुतं गतसदं युवानं गृहन्न भीममुपहत्मुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य वेदगृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मजगारो अवस्थिरा अभवत्यस्त विश्वमीपस्थो गायतनयायणया वीरुष्टमशिवतनमोहनस्वनाभव परमे वृक्षायुधं विलाय कृत्यन्मसान् आचरविनाकं विभ्रदागैः विकेतविलोकितमस्ये सुपतः यास्ते सहस्रं भेदयोन्यमस्मन्निवपन्तुतः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवो समहेदयः तासामीशानो परमः पराचीनामुकाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषां सहस्रयो जने वदन्मानि जन्मसि अस्मिन् महत्यन्नवे तरिक्षे भवादि नीलग्रीवा श्रीगण्डाः सर्वा अधक्षमाचराः नीलग्रीवा श्रीगण्डा विमुरुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विरोधिताः ये भूतानामधिपतयो विशिहासकपरिणः ये अन्येषु विद्यन्ते पात्रेषु प्रबोधनाय ये पदां प्रतिरक्ष्य ऐरभृताय विदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखावन्तो शङ्गिनः य एतावन्तस्य भूयामुंसस्य दिशो रुद्राविलस्तिरे तेषां सहस्रयो जने वदन्वानि जन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये त्रैश्चेते ये कामन्नं वातो वर्षमिवतेभ्यो दशत्राचेर्दशदक्षिणाचेर्प्रदीचेर्दशोदीचेर्दशोस्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु तेजं विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं ते ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुयमोषधीषि यो रुद्रो विश्वा भुवनाधिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मध्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्कृर्यश्रुशुसन्वायो विश्वस्य क्षयति देशजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो वृद्धेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान्
अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वमेधयोऽयं शिवाभिमर्शनः सदा शिवो शंच मे मयश्च मे प्रियश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भरश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरञ्च मे रयश्च मरुदञ्च मे अमृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुरञ्च मे शयनञ्च मे शोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने हृदये स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखाय कृष्ण निरूढप्रबन्धात्मने कवचाय हुम ज्योतिष्सोमात्मने नेत्रत्रयाय मोहिल सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भूर्भुवस्सोनो विदिग्विमोकः शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः सनपर्षदि दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं मैलोचनीं धर्मपरेषु दृष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति दुर्गाणि विश्वा पुरुष पृथ्वी बहुलान भूमि महातोकाय गणयाय शम्यो विश्वान्यो दुर्गा जातवेदसिन्धुर्नहावादिवशी अग्ने अत्रिमन्मनसा गृहाणो अस्माकं बोध्यगता तनूना पृथनाजितकुं सहमानमुग्रमग्निकुं भुवेम परमा सरस्तात् सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषितमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यस्य चक्षि स्वाञ्जाग्ने तनुवं कृत्रयस्व सभ्यं च सौभगमायजस्व गोपेर्जुष्टमयि ज्योतिषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकहितमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अरुणां करुणातराङ्गिराक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमालिभिरावृतामायूखैरहमिच्चेव विभावये विफलानि ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मवृत्तायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुहृदां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनापरिचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां ससरजापभाषाङ्कुशां अशेषजनमोहिनीं अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेद्यम्बिकां ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी शिरतिगुण्डसम्भूता देवकार्य समुद्यता बुद्धिर्भासहस्राः चतुर्भावसमन्विता कार्यस्वरूपभाषाढ्या क्रोधाकारां कुशोत्तरा मनोरूपेषु गोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायिका नीलाद्रप्रभापूरा भजब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोककुमारिसौगन्धिकलसत्कजा कुरुलिङ्गमणिश्रेणी कलत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रनिभागदलितसदशोभिता मुखचन्द्रकलङ्का भवनाभिषेशका वदनस्मरमामृतधवतोरचिन्तिका वक्रलक्ष्मीमयीवाहचन्द्रीनामलोचना नवचन्द्रपुष्पावनासा गन्धविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा कलम्बमञ्जलीकृतकर्णपूरमनोहरा काकटकैवलीभूता करोणप्रमण्डला पद्मरागशिलागच्छतनिभाविकपूरभूः नवविद्युतविन्दश्रीनकारकलसज्जता शुद्धविद्याङ्कुराकारभजलम्बिभ्रयोज्ज्वला कर्पूरवेलिकामोत्सवाकर्षकजगन्धरा निजसलालमाधुर्यव्यङ्कटसरक्षते
महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्र महामंत्र
महायंत्र महासन महायागमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी चतुष्षष्टिपदाराध्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मधु विद्या चंद्र मंडल मध्यगा चारु रूपा चारु भासा चारु चंद्र कलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्र राजनिकेतन पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी ज्ञानदाता जय रूपा धर्म विवर्जिता विश्व रूपा जागरणी स्वमती तेजसात्मिका सुता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था वर्जिता सृष्टिकर्त्री रूपा कोटि गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिलोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचचतुष्टपरायणा महामंडल मध्यस्था भैरवी भगवानिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्ना विपन्ना भुवनावली सहस्रशीर्षवचना सहस्राक्षी सहस्रपाद आभरणमण्डित जननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपमहिमा पुण्यफलप्रदा श्रुति श्रीमन्त सिन्धूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलात्मसन्तोषाश्रुसङ्कटमोक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा मोहिनी भुवनेश्वरी अंबिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूपा नामरूपा विवर्जिता ह्रींकाली ह्रीमती नृत्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणी रस्या रणकिङ्कणमेखला रमाराध्यन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसज्ञी रामारणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगदीगङ्गा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वाल्मीकला विश्वादिका वेदवेद्या विद्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रज्ञपालिनी क्षेत्रवृद्धिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दार्जनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचनी समृताशेषभाषणा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्ता समाह्लादनचन्द्रिका कलनीतापसाराध्या नलमध्या नमोः चित्तस्पदलक्ष्याणरचेतरस्वरूपिणी स्वात्मानन्दलभूता ब्रह्माद्यानन्दसम्पतिः पराप्रत्यक्षिरूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररसम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओर्ज्ञानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी प्रभोयागत्रमाराध्या रहस्तर्पणप्रत्पिता सत्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता शरणदेवतायुक्ता शाढ्युर्यमतिपूजिता नित्यकीर्णा निरुपमा निर्वाणसुधारिणी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विद्याकारा विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयना कुमुदाह्लादकौमुदी तत्रहार्दतमोदेया भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी शिवप्रिया शिवकरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया सुप्रकाशा मनोवाचा मगोचरा चिच्चक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिजडात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या विजवृत्तनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पंचकोशान्तरस्थिता निस्सीमा निजयवनामशालिनी मदगोण्डितरक्ताक्षी मदपाटलकण्ठभूः चन्दनद्रवदिग्धान्ती चाम्बेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलमङ्गालया कौलमा मधुरसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिपुष्टिमतिः शान्ति स्वस्तिमती कान्ति नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुभीमणि शुभ्रो शोभना सुनायिका कालकण्ठी कान्तिमती शोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी महादेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमहाकाय सृष्टिनी
विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णाविलोचना खट्वाङ्गादिप्रकरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया पश्चात्पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति समृद्धानाग्नीश्वरी अनाथाब्जनिलया श्यामा भावनत्वया नष्टोज्जला क्षमादिधरा विजयसंस्थिता कालरात्यादिशक्तौघनूता स्निग्धौघनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राज्ञ्याम्बा स्वरूपिणी मणिपुराब्जनिलया वदनत्रयस्मिता विभ्राजकालयोगेका धामयान्यवता कनकवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुधा राज्ञ्याम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्ठानां जगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाचार्यसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्भिता वेदोनिष्ठा मरुप्रीता बन्धिन्यायसमन्विता जलजन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधारां भुजारूढा पञ्चवक्त्रास्य संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मौदोदनासक्तचित्रा साहिन्याम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राजलेया शुक्लवर्णा षडानना मध्या संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रजलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोधनप्रीतचित्ता याज्ञ्याम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरुत्तमा पुण्यकीर्तिर्पुण्यलब्धा पुण्यश्रवणकीर्तना पुरोमदार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरारका विमर्शरूपिणी विद्या वेदादिरकटुः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वदुष्टनिवारिणी अग्रगण्या चित्ररूपा जगन्मशनाशिनी कात्यायिनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाढी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृणाली मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधि निधेश्वरी मैत्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी मातृमाया सामन्ता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालामृतोन्नता महनीया दयामूर्ति महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षलिङ्करी भूता कमलाकोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा पालस्येन्द्रधनुप्रभा हृदयस्था वलिप्रज्ञा त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायिणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाताभुजन्मभूः देवेशी रन्नदीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपत्तिराजान्तातिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानादा काव्यालापविनोदिनी सचामरमहावाणी सर्वदक्षिणसेविता आदिशक्तिर्वेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यवरदायिनी त्रिपुरा त्रिजगन्मन्द त्रिमूर्ति सुरेश्वरी प्रक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्धूरजनांसिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा पारमेश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्ता ब्रह्माण्डमण्डला अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेदवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सरस्वतरूपधारिणी अष्टमूर्तिर्जयत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाग्निनी भूमरूपा निर्भयता वैवर्जिता अन्नदा वसुधा बुद्धा ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा वैप्रिया भाषा रूपा भत्सेना भावा भाववर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना समभागिनी राजराजेश्वरी राजदायिनी राजोन्नभा राजकृपा राजवीर्या निवेशिता राजलक्ष्मी पोषणा राजचतुर्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाल परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहामारूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपति प्रथा संप्रदायेश्वरी शांति गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया
स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी चित्रानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी विद्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जा रंभाय वंदिता भवदाव सदा पुष्टि पापारण्य दवानला दौर्भाग्य दुर्लभा दुर्लभा भांतर विप्रभा भाग्या विचंद्रिका भक्त चित्तलेखना रोग पर्वत दंभोळी रुचिदारु पुराणिका महेश्वरी महाकाली महाव्यासा महाशना अवर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निशोधिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती चिरधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया माधवी मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराटरूपा विजया विश्वतोमुखी प्रत्यरूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मंत्रिणी वस्त्रादिदुः त्रिपुरेशी जयसेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य पलायना कवर्तिनी कलामाला कामदुःखामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवनी पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्कलेक्षणा परञ्ज्योति परन्धामा परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशमन्त्री परमन्त्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्मणी ब्रह्मजननी बहुरूपा उदाचिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्पीठरूपिणी विश्वम्भरा विविक्तस्था वीरमाता वीरप्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी चन्द्रसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा नरोदरी उदारकीर्तिरुद्धामा वैभवामरूपिणी जन्ममृत्युजरा तप्ता जन्मविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुष्टा शान्तिपीठायात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्भिता ज्ञानलोलुपा कल्पनारहिताकाशा कान्ता कान्ताग्रहा काले कारणनिर्मुक्ता कामकेली तरङ्गिता कलञ्चनकारणका लीला विग्रहधारिणी अदाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसारिणी अन्तर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयीतिवर्गनिलया तिस्ता त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधास्तुतिः संसारपङ्कनिर्मग्ना समुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठप्रिया वीरा वैष्णव्यानादरूपिणी विज्ञानकरुणाकल्या विदग्धा वैष्णवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमध्यस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सर्वापसंयमाध्यस्था सर्वापद्यनिवारिणी स्वस्था स्वभावमुदा धीरा धीरसमाचिता चैतन्याग्र्य समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सरोदिता सदा तुष्टा करुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या रसमेयमुजा कौलिनी केवलानर्घ्या कैवल्यावदायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती स्तुतिसंस्कृतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परमोदामनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रयी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतपञ्चाधिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरस्नाधनिला धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बन्धुकसुमप्रज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रियता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पण सन्तुष्टा पूर्वजातिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योगिमुद्रा त्रिकण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोण
कीर्तनानगा अनघाभूत चारित्रा वांछितार्थप्रदायिनी अभ्यासादिशयज्ञाना श्रद्धातीतरूपिणी अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानभानुदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुनियशासना आबालगोपविदिता सर्वानुनियशासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुनियशासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुनियशासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्री शिवा शिवशक्तिरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रं जगुः इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे उत्तरखण्डे श्री हयग्रीवास्य संवादे श्री ललिता सहस्रनाम सहस्रस्तोत्र कथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वं श्री साईश्वरार्पणमस्तु उपैतुमान् देवसख कीर्तिश्च मणिना सह भूतोऽस्मिराश्वेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे ॐ ह्रीं नमः शिवाय ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ॐ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि क्षुत्रिवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसवर्धिं च सर्वां निर्नुतमेघात् ॐ ह्रीं नमः शिवाय ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः श्रेष्ठाय नमः यज्ञोपवीतं धारयामि रुद्राय नमः सर्वाभरणान् समर्पयामि गन्धद्वारान् दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहो भक्तये श्रियम् ॐ ह्रीं नमः शिवाय ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः कालाय नमः श्रीगन्धान् धारयामि कलविकरणाय नमः अक्षतान् समर्पयामि मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महि श्रीश्रेयतां यशः ॐ श्रीं कृष्णाय ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः बलविकरणाय नमः पुष्पाणि पूजयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुषं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः रमाय नमः रमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाधिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यभागमे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः सत्यं परं ब्रह्म
कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेखं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कद्रुद्राय प्रचेसे विष्णवाय दव्यसे वोचेम शन्तमगुं हृदे सर्वो रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ओम शांति 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 आदि आनंदवल्ली मृतकृतली आदिशक्ति परायी माया माया स्वरूपी स्फटिकमणिमयी मामतंगी षडंगी ज्ञानी ज्ञान स्वरूपी नलिन परिमली नाद ओंकार योगी योगी योगासनस्था भुवन वशकरी सौंदरी ऐं नमस्ते बाला मंत्रे कटाक्षी मम हृदय सखी मुक्त भाव प्रचंडी व्याली यज्ञोपवीति विघटगणितवी वीर शक्ति प्रसादे बाले बालेन्दुमूले मदगजभुजास्ता विषेत्री स्वतंत्री काळीत्वां कालरूपी कग्गलहृदी कारिणी क्लीं नमस्ते मूलाधारे महीम्नि भूतमगनयिनी मूलमंत्री त्रिनेत्री हाराख्ययूरवल्ली अखिल सुखरी अंबिकाया शिवाया वेदे वेदांत रूपे विततघनतटी वीरतंत्री भवानी शौरी संसार योनि सकल गुणमयी तेज्य श्रीं सौः नमस्ते ऐं क्लीं सौः सर्वमन्त्रे मम वर्षभदा अंगनाचे स्थिताय श्रीं ह्रीं क्लीं बीजमुखे दिनकर्णे ज्योतिरूपे शिवाख्ये ह्रां ह्रीं ह्रूं हेमवर्णा हिमकरकरणा भासमानेन्दुचूडे क्षां क्षीं क्षुं क्षं अभासे सकल जयकरी शक्ति बाले नमस्ते सकल जयकरी शक्ति साई नमस्ते ओम श्री साई दत्तात्रेयाय नमः ओम श्री साई वरदः कार्तवीर्यादिराजराज्यप्रदः अनघः विश्वश्लाघ्यः हिताचारः दत्तात्रेय मुनीश्वरः पराशक्तिपदा सृष्टः योगानन्दः सदोन्मदः समस्त वैरितेजो हृतु परमामृत सागरः अनसूया गर्भरत्नं भोगमोक्षसुखप्रदः ओम दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगंबर मुने बाला पिशाच ज्ञान सागर ओम द्रां श्री साई राम रक्षमाम् ओम द्रां श्री साई राम रक्षमाम् ओम द्रां श्री साई राम पाहि माम् ओम द्रां श्री साई राम पाहि माम् हे परमेश्वर दीनदयाळु साईनाथ गुरुदेवा कृपाळो रक्ष जगदीश्वर साई आर्तत्राणा परायण साई समर्थ साईनाथ महाराज की जय। ओम हर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ओम ह्रीं नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः बलाय नमः धूपमाघ्रापयामि ओम सुसिद्धानि चित्ते तव समे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ओम ह्रीं नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः बलप्रमथनाय नमः ज्ञानप्रकाशार्थं प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ओम ह्रीं नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः सर्वभूतगमनाय नमः नैवेद्यं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः पंचाशतो भगवान् श्री सत्यसाई स्वाय ओम पंचमुखेश्वर स्वामी नमः अवतरार्थं भक्ष्यभोज्यदेशयोष्टप्रियात् महान्वेद मधुरफलान् मधुराश्रीयङ्गानि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समा
ब्रह्मणाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि स्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि आर्द्रां यकरणीं यश्वीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभावो ॐ नमः शिवाय ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः काली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः मनोन्मनाय नमः इति ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचूर्णानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि तामावहश्चादवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विभूतं गावो दास्यो स्वाहा विद्येयं पुरुषानहम् ओम ह्रीं नमः शिवाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः घोरयति नीराजनं ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्यो दानीति एकदा ब्रह्मणमुपहरते दैवयमान आयुस्तेजो दधाति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महासाम्राज्यमाधिपत्यमयं घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः श्रीकान्ताय कल्याण हृदयेर्हृदयेर्धिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं मङ्गलं मोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं भक्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने उमाकान्ताय कान्ताय कान्तार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव हर शम्भो शंकर ओम नमः शिवाय जय आदि पराशक्ति की जय श्रीमद्रमारमण गोविंदो ओम यस्य प्रयतो भूत्वाद्भुयादाजमन्वहं श्रियं पञ्चदशच्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नः साई प्रचोदयात् सुवर्ण पादारविन्दयोः सुवर्ण दिव्यमन्त्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि ओम यस्य स्मृत्याचनामुख्यातपूजां क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं शक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यानावाहना षोडशोपचारपूजयान् भगवान् सर्वात्मके तत्फलं पञ्चमुखेश्वर स्वामी पञ्चायतस्रो भगवान् श्री सत्यसाईश्वर श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता दिव्यचरणारविन्दार्पितमस्तु व्रतं सुकृतमस्तु तथास्तु सर्वे जनाः सुजनो भवन्तु तथास्तु सर्वे सुजनाः सुखिनो भवन्तु तथास्तु धर्मस्य जयोस्तु तथास्तु धर्मस्य नाशोस्तु तथास्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु तथास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु तथास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु तथास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु तथास्तु यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितं सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधराः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयंती जयंती मंगला मंगला काली काली भद्रकाली भद्रकाली कपालिनी कपालिनी दुर्गा दुर्गा क्षमा क्षमा शिवा शिवा धात्री धात्री स्वाहा स्वाहा स्वधा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते। तव कथामृतं तव कथामृतं तप्तजीवनं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कविभिरीडितं कल्मषापहं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रवणमङ्गलं श्रीमद्धाधतं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम श्री साईराम। We started taking Baba's padukas after the puja we have done on Ganesh Chaturthi day. The next day, Baba got onto the ship to come from India. And what we are seeing behind the curtain is he is hiding until the Prana Pratishtha is done. Baba is here today. He came all the way from India. We promised all of you that if you have love and devotion, he will reciprocate. You take one step towards me, I will take 1,000 towards you. You shed one tear for him, he will wipe away millions of tears you have been accumulating from Janmas. So Bhagavan is here, and he arrived this afternoon on the auspicious Thursday. And I know you are all yearning to see him, but don't go in and have a sneak preview. Because the installation of Bhagavan happened yesterday in our hearts. And yesterday when we were doing the Devi Stuti, Namastasyai, 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 Namo Namaha, I told all of you, Baba will be here once you install him in your hearts, not the other way around. First you have to have Baba in our hearts, then he will come and manifest outside our hearts. We are studying this Devi Mahatmya, which is part of Markandeya Purana, that was given one of the 18 Puranas by Bhagavan Vyasa. And I know a lot of people are new today. You all came for Thursday bhajans. I'm sorry, very disappoint you. But this is more, as important, actually more important, is to contemplating on the story of the Devi that we have been studying for the past 7 days. We started studying that on October 1st we started. So
and we finished a lot of important stuff, so I'm not going to repeat, unfortunately, whatever I said so far. And those of you who have missed it, you can go back, and the videos are available on YouTube. Brother is recording them, and you can listen to the entire Devi Bhagavatam, what we are contemplating on. Just to give you a very small snippet of what we are talking about. Dasahara, elimination of the 10, is what signifies this Navarathri. 9 days the Devi manifests herself to actually eliminate all the demons that are existing, not outside, inside. We are all thinking we have to have somebody kill our enemy who is outside us. Now, if you kill the enemy inside you, the outside enemy will automatically die. What are these enemies that the mother so far has eliminated? And I know some people have been attending every day. So the demons that she has killed so far are Madhu, Kaitava, Mahishasura, Dhumralochana are the 4 that she eliminated so far. Now, these are all characters inside. Madhu, Kaitava, all these characters that represent, there are 6 enemies, actually 9 enemies inside us. Each of the enemies, each of these Rakshasas represent symbolically one of the enemies inside us. So during the 9 days, she kills the 9 enemies, and on the 10th day, the victory is you don't remain because you will merge with her, and that is celebrated as Vijayadashami. That is the reason why it is celebrated on the last day. And very symbolically, on the 10th day, we are going to have Baba's Mahasamadhi day, which is Vijayadashami. He will be installed here with Prana Pratishtha. So this weekend, Saturday, Sunday and Monday, we are going to have the rituals associated with installation of Baba, which will be done with a lot of celebrity and love and devotion, Shraddha and Saburi. So please come and have his darshan only on those days. Sunday you will be able to see him. Okay? And what we are yesterday, we talked about the elimination of Dhumralochana, and after he was eliminated, this Shumbha and Nishumbha, who are the kings, ordered for Chanda and Munda to go and now bring the Devi back to him. The slaying of Chanda and Munda. The Rishi said, then at his command the Asuras fully armed and with Chanda and Munda at their head marched in 4-fold array. Om Rishirvacha Ajñaptaste Tato Daityash Chandamunda Purogamaham Chaturanga Balopeta Yurabhyudhayata Yudhaham. They saw the Devi smiling gently, seated upon the lion on a huge golden peak of the great mountain. Dadrushuste tato devi mishadhasam vyavasthitam himsapyopari shailendra shrunge mahati kanchane. On seeing her, some of them excited themselves and made an effort to capture her, and others approached her with their bows bent and swords drawn. Te drishtatam samudatum udyamancha krurudyatah Akrishta Chapasidharas Tadha Nye Tat Samipagah. Thereupon, Ambika became terribly angry with those foes, and in her anger, her countenance then became dark as ink. Tatakopam Chakarochair Ambika Tanarim Prati Kopena Chasya Vadaram Mashi Varnama Bhuttada. Out from the surface of her forehead, fierce with frown, issued suddenly Kali of terrible countenance, armed with a sword and a nose. Bhruguti Kutila Tasya Lalata Falaka Drutam Kali Karala Vadana Vinishkrastasi Pasini. Bearing the strange skull-topped staff, decorated with a garland of skull
clad in a tiger's skin, very appalling, owing to her emaciated flesh, with gaping mouth, fearful with her tongue lolling out, having deep sunk reddish eyes, and filling the regions of the sky with her roars, and falling upon impetuously and slaughtering the great asuras in that army, she devoured those hosts of the foes of the Devas. विचित्र खट्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसासि भैरवा मांसाति भैरवा अतिविस्तार वदना जिह्वा ललव भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिन्मुखा सावेगनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम्. Snatching the elephants with one hand, she flung them into her mouth together with their rare men and drivers and their warrior riders and bells. Parjigraham kusha grahiyodha ghanta samanvitan samadayika hastena mukhe vikshep chikshepa varanan. Taking likewise into her mouth the cavalry with the horses and the chariot with its driver, she ground them most frightfully with her teeth. Tathaiva yodham turage radham saradhina saha nikshipya vaktre tajashain charva yatyati bhairavam. She seized one by the hair and another by the neck, and one she crushed by the weight of the foot and another of her body. Ekan jagraha keseshu grivaya vathachaparam padena chaivanya umarasanya mapodhayat. And she caught with her mouth the weapons and the great arms shot by those asuras and crunched them up with her teeth in her fury. तैर् मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जुग्राह रुषा दशन्यैर्मधितान्यपि. She destroyed all that host of mighty and evil-natured asuras, devoured some and battled others. Balinam tadbalam sarvamasuraanam duratmanam mamarda bhakshayachanya nanyascham tayat dhayat tadham. Some were killed with her word, some were beaten with her skull-topped staff, and other asuras met their death being ground with the edge of her teeth. Asina nigata kechit kechi ghata khatwang taditah jagmur vinashamasura dantagra bihata stadham. On seeing all the hosts of asuras laid low in a moment, Chanda rushed against the Kali, who was exceedingly terrible. क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो अभिरुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्. The great Asura Chanda, with very terrible showers of arrows, and Munda with discs hurled in thousand, covered the terrible-eyed Devi. Tani Sharavarshayr Mahabhimair Bhimakshintam Mahasuraha Chadayamasa Chakraischa Mundachittai Sahasrashaham. Tani Chakranyanekani Vishamanani Tanmukham Babhuryadharka Bimbani Subahuni Ghanodaram. Then the mother has Tato Jahasati Rusha Bhimam Bhairavanadini Kali Karala Vaktranta Durdarsha Dasanojjvala Uddhayata Mahasimham Devi Chandamadhavata Gruhitva Chashakeseshu Siraste Nasina Chinat Adha. Those numerous discs disappearing into her mouth looked like numerous solar orbs disappearing into the midst of a cloud. The threat thereat, Kali, who was roaring frightfully, whose fearful teeth were gleaming within her dreadful mouth, laughed terribly with exceeding fury. Then
Then the Devi, mounting upon her great lion, rushed at Chanda and seizing him by his hair, severed his head with her sword. Adhamundo abhyatavattam dushtva chandalipatitam tamapyapatayad bhumau sa khadga vihatam purusham. Seeing Chanda laid down, Munda also rushed at her. She felled him also at the ground, striking him with her sword in her fury. Hatasesham tatasainyam drishtva chandam nipatitam mundancha sumahaviryam disho bheje bhayaturam. And Kali, holding the head of, seeing the most valiant Chanda, seeing Chanda lay down, Munda also rushed at her. Seeing the most valiant Chanda and Munda lay low, the remaining army there became panicky and fled in all directions. And Kali, holding the heads of Chanda and Munda in her hands, approached Chandika and said, her words mingled with her very loud laughter. Hatasesham tatasainyam drishtva chandam nipaditam mundancha sumahaviryam disho bhaje bhayaturam siras chandasya kalicha gruhitva mundamevacha praha prachandartahassa mishramabhyetya chandikam. Here have I brought you the heads of Chanda and Munda as two great animals, offerings in the sacrifice of battle, Shumbha and Nishumbha. You shall yourself slay. Maya tavatropakritau chandamundau mahapashu yuddha yagne swayam shumbham nishumbham cha havishyasi. The Rishi said, thereupon, seeing those asuras Chanda and Munda brought to her, the auspicious Chandika said to Kali these powerful, playful words. Because you have brought me both Chanda and Munda, you, O Devi, shall be famed in the world by the name Chamunda. Rushiruvacha tavanitau tato društva chando mundo mahasurav uvacha kalim kalyani lalitam chandika vachaha yasmat chandam mundancha grihitva tvamupagata chamundeti tato loke khyata devi bhavishyasi. Here ends the 7th chapter called The Slaying of Chanda and Munda of Devi Mahatmya in Markandeya Purana during the period of Savarni the Manu. It is Sri Markandeya Purane Savarnika Manvantare Devi Mahatmye Chanda Munda Vadho Nama Saptamodhyayaha. This is how the mother killed Chanda and Munda. Now if you look at what she said at the end, she said, she said to the Chamundi, Chandika, she told her, I have brought these two as animal sacrifices in the Yuddha, which is Yajna. Remember, these are very important words. Very important words that we have to contemplate upon. What did she say? Here have I brought you the heads of Chanda and Munda as two great animal offerings in this sacrifice of battle. Okay? These are two animal offerings in the sacrifice of battle. Yuddha Yajna. It's actually not just a battle, it is a yajna that she has done, killing these two animals and offered them. Now, you ask the question, why is she called these two animals? Now, Chanda and Munda, the two guys that we are talking about, represent two qualities within us. One quality within us is the argumentative guy. You see some people, you don't need to do anything. You say something, they will start fighting with you. Yes? Have you experienced that kind of mentality? You don't have to do anything. They are like goats, like rams. You just touch their head. They will keep butting, and they will be hitting like with you until you give up. Or if you engage them in this argument, the fellow who battles with you like that in argumentation, that quality is called Chanda. That's the name of the fellow in us. In you means not in you, in me also. That fellow is called Chanda. There is another fellow within me and in you also. This fellow absolutely doesn't want to hear anything, especially from wife.
Even before she speaks, he listens to her. That fellow is called Munda. The fellow who listens even before other person speaks and assumes that they know. You cannot argue him over any discussion. The first fellow only argues. Second fellow will not want to listen to an argument. These two qualities are the animal qualities. These two animal qualities that are present in us, one is the goat, the other is the argumentative, pig-headed people, right? You understand what? They are pig-headed. They just don't want to listen to you. Sacrificing these two qualities in the yajna, that's what she is talking about. And how they have to be sacrificed, and these two aspects related to Chanda Munda. Now you are all getting all the characters so far, right? Madhu, Kaitaba, all these guys. Now, why somebody wants to argue with you? Why you want to argue with somebody else? That's also the second point. Not somebody arguing with you. That inherent instinct within us that wants to fight for every little thing. In fact, you don't need to tell them anything. They will pick something to fight with you. That's the Chanda. The Munda is, they know that they are wrong, but they don't want to listen to you. That's the Munda. Now these two guys, who are they servants of? Shumbha and Shumbha. And who are these Shumbha and Shumbha? I will only unravel after the whole story is over. They are the most important aspect. Now we are talking about three different aspects, properties of the mind of ours. The first is called impurity of the mind. The second is called the ability of the mind to go seek something constantly outside, seeking happiness outside. That is the second quality of the mind. It never goes inside to find happiness. The third quality of the mind is it has argumentative nature. Now, we talked about why there are three different sacrifices that are given. Goat, bull, horse. These are the three animals that are sacrificed. Now what people are thinking, these are animals that are sacrificed. No, no, no. You have to sacrifice the animal qualities in you that are represented by a goat, that are represented by a bull, that are represented by a horse. How is the first quality we talked, goat, argumentative. Second, bull, doesn't want to listen. Third is the horse. It wants to run and run and run away. And that horse has absolutely no control over itself. That's why what do you do for a horse? If you have to train a horse, you have to put a blinder on it. So it doesn't see anything but only see straight. If it sees something like this, it will run after it. That is the other quality of that mind. And how does it go after this? It has infinite number of desires that it wants to fulfill for itself. One desire is over, next desire will pop up. Next desire will pop up. First I want to come to America. Second I want to get a green card. Second I want to become a citizen. Third I want to bring my parents. Fourth I want to send my kids to college. Fifth I want to then sixth, seventh, eighth. Now you will have a grandson. The fellow will come. Once I earn $50,000 I am returning to India. What 50,000? Once he is here he will never leave. How it happened like this? Because the desire, once it is stuck to that desire, this desire keeps sprouting and sprouting and sprouting and sprouting. One desire after another, no control. Very fertile ground. The fellow's ground is very fertile. The moment you pop a seed in it, will sprout. Pop a seed, it will sprout. Now, this is a very important chapter. In the next chapter, we are going to discover this fellow within us. And he is called Rakta Bija. And what this Devi now said, in this chapter, she is going to slay this Rakta Bija. Now listen to the story very carefully. Now you will understand why I said what I said. The Rishi said, after the Daitya Chanda was slain and Munda was laid low, and many of the battalions were destroyed, the Lord of the Asuras, powerful Shumbha, with overcome by anger, commanded then the mobilization of all the Daitya hosts. Om Rishirvacha Chende Chanihate Daitye Munde Chavinipatite Bahuleshu Cha Sainyeshu Kshaiteshva Sureshwaraha. Now let the 86 Asuras
upraising their weapons with all their forces, and the 84 Kambus, surrounded by their own forces, go out. Let the 50 Asura families of Kotiviryas and the 100 families of Dhaumras go forth at my command. Let the Asura, Kalakas, Daudhas, the Mauryas, Kalakeyas hasten at my command and march forth ready for battle. Shumbha ordered. Tatah Kopa Paridhina Cheta Shumbha Pratapavan Udyogam Sarva Sainyanam Daitya Namadi Deshaha Adya Sarvabalair Daitya Shadasi Tiruda Yudhah Kambunam Chaturasitir Niryantu Swabalarai Balair Vrutah Koti Viryani Panchashadasuranam Kulani Vai Shatan Kulani Dhaumranam Nirgachantu Mamagnaya Kalaka Daurhruda Maurjah Kalakeyas Tadhasura Yudhaya Sajjaniryastu Agnyaya Tvarita Mamam. After issuing these orders, Shumbha, the lord of the Asuras and the ferocious ruler, went forth, attended by many thousands of big forces. Seeing that most terrible army coming, Chandika filled into the space between the earth and the sky with the twang of her bowstring. Ityagnya Pyasurapatis Shumbho Bhairava Shasanaha Nirjarama Mahasainya Sahasrair Bahubhir Vrutaha Ayantan Chandika Društva Tat Sainyamati Bhishanam Jasvanyaih Puraya Masa Dharani Gaganantaram. Thereupon her lion made an exceedingly loud roar, O king, and Ambika magnified those roars with the clanging of the bell. Tatasimho Mahanadamativa Kritavan Rupaham Ghattasvanena Tan Nadan Ambika Chopa Brumhayat. Kali, expanding her mouth wide and filling the quarters with the sound hum, overwhelmed the noises of her bowstring, lion and bell by her terrible roars. Dhanurja Simhaghattanam Nada Purita Dinmukha Nivadair Bhishanai Kali Jigye Vistaritananam. On hearing that roar, the enraged Asura battalions surrounded the lion, the Devi, Chandika and Kali on all the four sides. At this moment, O king, in order to annihilate the enemies of Devas and for the well-being of the supreme Devas, there issued forth endowed with exceeding vigor and strength Shaktis from the bodies of Brahma, Shiva, Guha, Vishnu and Indra, and with the form of those Devas went to Chandika. Tam ninadam upasrushtya daitya sainyas chaturdisham devi simhastadha kali saroshai parivaritah etasmin antare bhupa vinashaya suradvisham bhavayamara simhanam ativirya balanvitah brahmesha guha vishnunam tadhendrasya cha shaktayah sharirebhyo vinishkramya tadrupaish chandikam yayuhu. Whatever was the form of each Deva, whatever his ornaments and vehicle, in that very form his Shakti advanced to fight with the Asuras. Yasya devasya yadrupam yada bhushana vakanam tadvadevahi tadshaktir asuranyod yuddhumayayau. In a heavenly chariot drawn by swans advanced Brahma Shakti carrying a rosary and kamandalu. She is called Brahmani. Now we will listen to this very carefully, how these different Devas, Brahmani, Mahendri, Chamundi, all these Devatas will be described here. Hamsa Yukta Vimanagre Saksha Sutra Kamandaluhu Ayata Brahmana Shaktir Brahmani Sabhidhiyate Maheshwari Vrusharudha Trishula Varadharini Mahahivalaya Prapta Chandra Rekha Vibhushana Kaumari Shakti Hastacha Mayura Varavahana Yodhumakhyajayo Daityan Ambika Guharupini Tathaiva Vaishnavi Shaktir
गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा शांगखड्ग हस्ताभ्युपाययौ. In a heavenly chariot drawn by, now Maheshwari arrived seated on a bull, holding a fine trident, wearing bracelets of great snakes and adorned with a digit of the moon. Ambika Kaumari in the form of Guha, holding a spear in hand, riding on a fine peacock, advanced to attack the Asuras. Likewise, the Shakti of Vishnu came, seated upon Garuda, holding conch, club, bow, and sword in a hand. The Shakti of Hari, who assumed the incomparable form of a sacrificial boar, she also advanced there in a boar-like form, Varahi. Yajnavarahamatulam rupam ya vibhrato harehe shakti sapyayayo tatra varahim vibhrati tanum. Narasimhi arrived there, assuming the body like that of Narasimha, bringing down the constellations by the toss of her mane. Narasimhi Nrusimhasya vibhrati sadrusham vapuhu prapta tatra satakshepa kshipta nakshatra samhatihi. Likewise, the thousand-eyed Aindri, holding a thunderbolt in her hand and riding on the lord of elephants, arrived just like Indra. Vajrahasta tadhaivendri gajarajopari samstita prapta sahasranayana yadha shakrastadhaivasa. Then Shiva, surrounded by those Shaktis of the Devas, said to Chandika, let the Asuras be killed forth by you for my gratification. Tatah Parivrutastabhir Ishano Devashaktibihi Hanyantam Asurasigram Mama Pritah Chandikam. Tell the two haughty Asuras, Shumbha and Nishubha, and the other Asuras assembled there for battle. Let Indra obtain the three worlds and let the Devas enjoy the sacrificial oblation. You go to the netherworld if you wish to live. But if through pride of strength you are anxious for battle, come on then, let my jackals be satisfied with your flesh. Because that Devi appointed Shiva himself as ambassador, henceforth she became renowned in the world as Sivaduti. Now she was ordained by Shiva. Now Tato Devi Sharirato Vishkrintanti Bhishana Chandika Sariratyugra Siva Shataninadini Sacha Hadhumra Jatilam Ishana Maparajita Dutaspangacha Bhagavan Parshvam Shumbha Nishumbhayo. She is sending a messenger to Shumbha and Nishubha as Shiva. She named a Devi called Shiva. That's why she is called Sivaduti, Sivarajya, Sivamurti, Sivankari, Shambhavi, Sharadharajya. The mantras that come in the Lalita Sahasranama. Bruhi Shumbham Nishumbhancha Danavavati Garvito Yechanye Danavastatra Yuddhaya Sampastita Trailokyamindro Labhatam Devaha Santu Habibhujaha Yuyam Prayata Patalam Yati Jivita Vichada Vale Sadadha Ched Bhavanto Yuddhakankshinaha Tadha Gacchata Truptyantu Machiva Pisitena Vaha Yatani Yukto Dautyena Taya Devya Sivaswayam Sivaduti Tiloke Asminstataha Sakhyati Magata. Those great Asuras on their part, hearing the words of the Devi communicated by Shiva, were filled with indignation and went where Katyayani stood. Then, in the very beginning, the enraged force of the Devas poured in front of the Devi showers of arrows, javelins, and spears. Tepishruttva vacho devya sarva kyatam mahasuraha amarshapurita jagmurgyataha katyayani stita tadha pradhamamavagre sharashyaktirushtivashtibihi Vavarshudruddhatam Ashastam Devim Amararayaha Sachatan Prahitan Badan Shula Shakti Parashvadhan Chichheda Lilayadmata Dhanur Muktair Maheshubihi Tasyagratastadhakali Shulapata Vidaritan Khatwangapodhitamsha Rin Kurvanti Jajarastadha Kamandalu Jalapekshapaha Vidyan Hataujasaha Brahma
Brahmani Chakaro Chatrun Yena Smadhavati. Then and lightly with the huge arrow shot from her full-drawn bow, she clove those arrows, spears, darts, and axes hurled by them. Then in front of him Shumbha stalked Kali, piercing the enemies to pieces with her spear and crushing them with her skull-topped stab. And Brahmani, wherever she stood, made the enemies bereft of valor and prowess by sprinkling on them the water from her Kamandalu. The very wrathful Maheshwari slew the Daityat with her trident, and Vaishnavi with her discus, and Kaumari with her javelin. Torn into pieces by the thunderbolt which come down upon them, hurled by Aindri, Daityas and Danavas, fell on the earth in hundreds, streams of blood flowing out of them. Shattered by the boar from goddess Varahi, with blows of her snout, wounded in their chest by the point of her tusk, and torn by her discs, Asuras fell down. Narasimhi, filling all the quarters and the sky with her roars, roamed about the battle, devouring other great Asuras, torn by her claws. Demoralized by the violent laughter of the Shivaduti, the Asuras fell down on the earth. She then devoured them who had fallen down. Seeing that enraged band of martyrs crushing the great Asuras, thus by the various means, the troops of enemies of Devas took to their heels. Seeing the Asuras harassed by the band of martyrs and fleeing the great Asura, Raktabija strode forward to fight in wrath. Now comes the most important guy about whom I was talking before. Maheshwari Trishulena Tadha Chakrena Vaishnavi Daityan Jaghana Kaumari Tadha Shatyati Kopana Aindri Kulisapatena Tatasho Daityadanavah Petur Vidarita Vrudhva Prudvyam Rudirauga Pravarshinaha Tunda Prahara Vidvasta Damstrag Rakshata Varahamurchan Apatam Chakrena Chavidaritah Nakhair Vidaritam Chanyan Bhakshayanti Mahasuran Narasimhi Chacharajau Nada Purna Digambara Chaktat Hasair Asuras Shivadutya Vidushitah Petu Prithivyam Patitamstamschaka Dadhasa Tada Iti Matruganam Kurdham Maddayantam Mahasuran Društva Bhyupair Vividhair Deshu Devari Sainikah Palajanaparan Rikštva Daityan Matruganarditan Yodhumakyayo Kruddho Raktabijo Mahasuraha. His name is Raktabija, means his blood is like a seed. Whenever from his body there fell to the ground a drop of blood, at that moment rose up from the earth Asura of his stature. One drop of blood falls onto the earth, the same fellow will sprout up like a clone. Understand? So every drop of his blood is equivalent to his full body. So what happened? This Raktabija is the one who stood in front of her. As many drops of blood fell from his body, so many persons came into being with his courage, strength and valor. And those persons also sprung up from his blood, fought there with the martyrs in a more dreadful manner, hurling the very formidable weapons. And again, when his head was wounded by the fall of her thunderbolt, his blood flowed, and therefrom were born persons in thousands. Vaishnavi struck him with her discus in the battle. Aindri beat that lord of Asuras with her club. The world was pervaded by thousands of Raktabijas who were of his stature and who rose up from the blood that flowed from him when cloven by the discus of Vaishnavi. Kaumari struck the great Asura Raktabija with her spear, Varahi with her sword, and Maheshwari with her trident, and Raktabija, that great Asura, also filled with wrath, struck every one of the martyrs severely with his club.
from the stream of blood which fell on the earth from him when he received multiple wounds by spears, darts and other weapons. Hundreds of Raktabijas came into being, and those asuras were born from the blood of Raktabija, pervaded the whole world. The Devas saw this and they got intensely alarmed at this. पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो युधा ववाहरक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैवं चक्रेणाभिजघानः गदाया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नश्च रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्यं तत्प्रमाणैर्महिषासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं सचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलाधिभिर्भुविः पपातयो वैः रक्तौषु स्तेनास चशो असुराः तैश्चासुराः सुकृत् सम्भूतै असुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयामजमुर्युत्तमम्. Seeing the Devas dejected, Chandika laughed and said to Kali, "O Chamunda, open out your mouth wide. With this mouth, quickly take the drops of the blood generated by the blow of my weapon, and also the great asuras born of the drops of the blood of Raktabija. Roam about in the battlefield, devouring the great asuras that spring from him. So shall this Daitya with his blood emptied perish. As you go on devouring these, other fierce asuras will not be born." Having enjoined by that, the Devi next smote him with her dart. Now you see, Kali then spread her tongue through the entire battlefield. Chandika said, "I will hit him as soon as the blood falls on your tongue. You take up the blood, along with the blood you also engulf all the guys that are sprouting from his blood. Pretty soon he will be out of his blood and he will die." That's the master plan of Chandika. Then what happened, that's what, okay. तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काळीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वां वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नचोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम्. Then Kali drank Raktabija's blood with her mouth. Then and there he struck Chandika with his club. The blow of his club caused her not even the slightest pain, and from this stricken body, wherever blood flowed copiously, there Chamunda swallowed it with her mouth. The Chamunda devoured those great asuras who sprang up from the flow of blood in her mouth and drank Raktabija's blood. The Devi Kaushiki smote Raktabija with her dart, thunderbolt, and arrows, swords, and spears when Chamunda went on drinking his blood. Stricken with a multitude of weapons and bloodless, the great Asura Raktabija fell on the ground, O king. Thereupon the Devas attained great joy, O king. The band of Matrus who sprang from them danced, being intoxicated with the blood. मुखेन काली च घृत्य रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो अल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुश्राव शोणितं यतस्तत्र स्पक्तेन चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गताये अस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चकाराध चामुण्डा
पसौ तस्य च क्षोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर असिभिर् वृष्टिभिः जघान रक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोणितं सपापात महीपृष्ठे शस्त्र संघसमाहितः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलाम् अवापुस्त्रिदशा नृपा तेषां मातृगणो जातोन् अनन्तास्त्रुज्मदोद्धतः इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सवर्णिक मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः. There ends the killing of Chanda Munda today and Raktabija. Now, who is this Raktabija inside us? I already told. The guy that creates desire after desire after desire after desire. One desire falls on the ground, another desire sprouts with equal intensity and equal capacity. No desire is less than, they all have equal intensity. One desire is as powerful as the other desire. They keep sprouting up. Then what happens? Pretty soon, you will not be there and all your desires are around you. You are gone. You understand? What remains? Only desires. Nothing else. Desire after desire after desire. Now, in order to annihilate these desires, listen to the word very carefully. You have to start with the sealing of desires. What this sealing of desires does, how do you seal your desires? It's not easy. Each desire is so powerful. So what you have to allow? You have to allow the God's tongue to pervade your entire consciousness. When your mind is filled with God consciousness, every desire that will fall into God consciousness will be engulfed by Him, and pretty soon you will be lack of desires. Rakta Bija inside you will die. How you have to start with that? There are 4 things that are important: food, energy, money, time. These 4 are the ones that you need to start saving. And you divert your desires, reduce the desire one by one, or turn the desire towards God. You can't reduce these desires. Turn the desire to God. Want to see a movie? Okay, put Sai Baba's discourse. Want to really sing a movie song? Sing a bhajan. Want to listen to some music? Listen to some discourse of a great soul. Because you can't annihilate your desires. Want to go to Starbucks coffee and then drink a beautiful double tall cappuccino with 2 raw sugars in the bottom? Use that money, put it for service. Same money. You will start saving time. In fact, you will get so much time. You see, the most astonishing thing I hear from people, how come you didn't come to SaiSevaSadan for last few days? Sir, I don't have time. Is time like in his pocket like money? I don't have time. I don't have time. I don't have energy. I don't have money and time. See, this life is very interesting. When you are young, you have lot of time and lot of energy, but no money. You become a young adult. Okay? Then what happens? You have money and energy, but no time. Then, when you are very old, retired, you have money and time, no energy. Yes? But the fellow that is spiritually charged up, there is always time, there is always money, there is always energy. I am not kidding. And people get astonished. How do you get so much energy? You wake up 4:30 in the morning, at night 10:30 you are like it's still a Bugs Bunny beating around. Energy bunny, you know. How does that happen? Because if every thought of yours is filled with God consciousness,
If everything that you're doing is filled with God consciousness, then you have plenty of time, plenty of money, plenty of energy, and absolutely you will be wondering, what do I do with this stuff? A stage will come when you say, what do I do with this stuff? So Raktabija, Chamunda, Munda and that's Chamunda and Chanda and Munda. Yeah. Chanda, Munda, Raktabija, all these guys are within us. When we invoke the consciousness of the Devi within us, that's the story, that's the most important part that you need to know. Now there are two guys that are remaining now. Who are they? Shumbha and Nishumba. Those guys will be annihilated on the auspicious Friday tomorrow. And after that we will have prayers to Baba. And with those prayers, with all these 9 enemies within us annihilated, we are perfectly ready to install Baba. Perfectly ready. Until then you are not ready to install Baba. This is not like a temple here we constructed. Hello, lot of people are thinking this is a Shirdi Baba temple. No, this is not a Shirdi Baba temple. This is truly a Sai center. This is a spiritual center. This has no association with one single religion. You see on either side? Do you see one religion? You see all the religions. This is a spiritual center where people can come and truly connect themselves to the most inherent spiritual divine power within themselves. That's the reason why this SaiSevaSadan is created. Sai, Seva, Sadan. 3 words. Sai, S-A-I, service, adoration, illumination. Most important of that, service is with the body. Bhajans, devotion is also service. When you come and sit here, you pray for somebody else. Baba will take care of your prayer instantaneously. So you come here to pray for others. If you have a Christian friend that needs help, come and sing a Christian bhajan here. Because Baba in the form of Jesus will go take care of them. If you have a Muslim friend, come and sing an Allah bhajan here. Or if you want to pray for Muslims, sing only Muslim bhajans here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kulahu Allahu Samad Allahu. Lam yulad. Balam yulad. Lam yukullahu. Kufawan ahad. Sing to Baba. Pray to Allah. He doesn't belong to any religion. He is not a Hindu god. He is a fakir. And there are Parsis, there are Muslims, there are Christians, there are Jews, there are people from every single faith who believe him as you believe he is a Shiva, Krishna, Rama, Maruti, all these things. They also believe in him exactly like that. It's pretty phenomenal that every other religion that doesn't have God in form worships Baba as a form. So imagine what that means to them. Auntie is sitting right in front of them, in front of me. Zoroastrians don't worship God in form. They worship fire. Jews don't worship God in form. For them, God is also fire. Christians don't worship a form. For them, it is the cross. But yet, I know so many Parsis, I know so many Christians, I know so many Jews, I know so many Muslims that worship Baba in form. Therefore, brothers and sisters, we are here, we constructed this SaiSevaSadan for everybody, anybody to come and celebrate the love of God. You bring your Christian friends, ask them to read Bible here, and you all study, let us all study Bible here. Let's study Gadha here. Let us study the Jewish scriptures, Torah.
Let us study Quran here. A true spiritual person is a person who accepts every faith equivalent to their own faith. Any person who rejects any other faith is no longer a spiritual person. The enemy within us that is sprouting only to be stuck to your own faith and denounce other faiths like that is the Chanda and the Munda within us. Let the Devi Saima annihilate those Chanda and Munda within us. And then the other thing, some people believe only he is God and the guy on the other side is not God. Some people believe the guy on the other side is God, this guy is, we don't know who this fellow is. They are only one. They are one Sai in two forms. Asked us to practice Laval, Sarval, Shraddha, Saburi. Why we have to get caught up in this Maya like Shumbha and Nishubha? Let the Devi destroy the Shumbha and Nishubha in us. And may we all reach the divine abode, the feet of Mother Saima. May Saima be with us, be above us, below us, by the side of us, inside us, outside of us. He came running from India. I assure you, he came running from India. I don't want to bore you with all the miracles associated with it. Exactly in less than, in September 5th he started from India. What's the date today? October 6th. In 31 days Baba came from India. 31 days by a ship. 29 days. Huh? He already reached on 4th. Oh, he left on September 5th. He arrived in New York on his birthday, September 28th. He left New York. Within 30 minutes, he was cleared with all the customs because we are in customs. And he came running to us on a Thursday. He is sitting here. Now, how do you think this is ordinary? This is not ordinary. So, if we have this beautiful lotus with a honey right next to us, what we should be doing? We should be like bees coming and drinking the lotus right from his heart and get intoxicated by the love of the beautiful nectarine love of Baba. If you are sitting next to a lotus and you don't know there is a honey in it, you are called a frog. Because lotus is right here, frog will be sitting right next to it in Folsom. Hello. And this frog that is sitting on the leaf in Folsom, what is it catching? With its tongue? Insects. Hello. But right next to this, there is lotus. But you think the frog drinks the lotus? What drinks the lotus? The bees drink the lotus. And you think the bees are nearby the lotus? They come from far away, from Natomas. So, all the bees in Folsom, they should all be present here, right here and now. And I have a friend sitting right next door. Sukolam. So what I am trying to say is, I am not trying to make fun of you or mock you or anything like that. So please understand, that's not my intent. My intent is, he came running towards us and he came in less than 31 days and installed himself here. Are we ready to install him in our hearts? Are we ready to take up the service that he has asked us to do? Are we going to be here and worship and adore the love of Baba and celebrate him independent of our own propensity to be Hindus, Christians, Muslims or whatever faith we belong to? Are we ready to be taking the scriptures like Devi Bhagavatam and then take it into our heart and transform ourselves and make this a spiritual center, not a temple? We have not created a temple. And what all we need to come together. Sahana bhavatu. Let us all be together. Sahanau bhunaktu. Let us all be nourished together. Sahaviryam karavavai. Let us all work together in great vigor. Tejasvinavadhitamastu. May our studies shine and illumine our intellect. Mavidvishavai. May we not hate each other. Let there be peace and peace
and peace. Samastaloka sukhino bhavantu, samasta sanmangalani santu. Harihi Om Tat Sat. Sorry, I ran 10 minutes over. Apologize for that. You are all anxious to give Aarti. Now we are ready for Aarti. भक्तजना संरक्षक हरि